Breaking news, ladies and gentlemen. Muhoozi, the commander of our defense forces and the son to President Yoweri Kaguta Museveni, is threatening to kill Bobi Wine if he doesn't hand himself over to the authorities. And I will go on and read you what he just tweeted. He said, I exonerate my great and venerable father from what I'm going to do to Kabobi. Now, if you are not from Uganda, you don't understand why he uses Kabobi. Kabobi is one way of reducing Bobi Wine to little man Kabobi. That's what he's trying to say. He says, as for Kabobi, the permanent loser, I'm giving him 48 hours to surrender himself to the police. If he doesn't, we will treat him as an outlaw or rebel and handle him accordingly. Now, I know so many people in Uganda political circles look at these threats and they take them lightly. They think he might be joking. Now, we've known Muhoozi to be a very, very strong abuser of alcohol. He's a drunkard. That's documented. There's no doubt about that. So they think, oh, probably he's treated under the influence of alcohol. Absolutely not. Remember, many of people thought these are always jokes. But remember, when this happened, it was Bobi Wine when he tweeted and said, Comrade Edemutwe, his bodyguard, had been violently abducted from Chiwango village in Mukono district by armed men in Special Force Command uniform traveling in Toyota van, commonly known as drone in Uganda's political circles. And Muhoozi responded and said, he's in my basement learning Runyankore. You are next. Oh, I abducted him. He's in my basement and I'm teaching him my mother language. It's very unfortunate. That's my mother language. That's my dialect. That's the language I speak. So he was teaching him my language. Of course, he's trying to say, I was torturing him. I'll go on and show you what he meant here. Because it just took a few minutes and then he posted these pictures. Just a second. Yeah. He just took just a few minutes and then he posted these pictures of this naked man. Oops, I lost that one. I'll have to go back. He just took him. Maybe let's use this one. He ended up, posting that picture of Edemutwe after having him abducted, tortured, and this is what he tweeted. He says, "Lani Munyankole," and then says, "No, I don't do that. I'm hunting a coward called Kabobi." This is when they abducted Bobi Wine's bodyguard, tortured him, electrocuted him, used pliers to pull off his skin. The son of the president and the commander of our defense forces posted a picture of a tortured man naked after cutting off his hair and then said, yeah, I'm doing this. Imagine gloating about this gross abuse of human rights. So that's what he told Bobi Wine. Oh, I'm going to do this to you. I'll go on and tell you what Bobi Wine responded. Bobi Wine was able to respond on his Facebook. He wrote here, if you can read around here. Read here. He said, you ordered the military raid on my house to harm me. I beat you at your own game and escaped. To cover up the shame, you claimed to cover up the shame, you claimed no one was looking for me. Here you are now, seized by fear and panic and confirming your wicked plot against me. Anyway, I will resurface when I decide. Then you and your father can do whatever you want to me. But make no mistake, you will never escape the inevitable consequences of your atrocities against the people of Uganda. This is our country. Absolutely. 100%. 100%. I'll read to you once again. No fear, confident. And he knows that, probably when he's arrested by these heartless thugs, what they will do to him. They might kill him. They might torture him. They might do anything cruel. But he said, you ordered the military raid on my house to harm me. I beat you at your own game and escaped. To cover up this shame, you claimed no one was looking for me. Here you are now, seized by fear and panic and confirming your wicked plot against me. Anyway, I'll resurface when I decide. Then you and your father can do whatever you want to me. But make no mistake, you'll never escape the inevitable consequences of your atrocities against the people of Uganda. This is our country. 100%. 100%. Now, I'll go on and play you and the Uganda Police Force was actually saying that Bobi Wine is at his home. Now, you might be wondering, maybe I should tell you this. Why are these people, especially Muhoozi, why does he seem panicked?
He's panicking because they're afraid that Bobi Wine might now start leading national protests from an undisclosed place. They won't be able to know where the commander is. So that's why they're afraid. Listen to this spokesperson of the Uganda Police Force, Chituma Rusoke, saying Bobi Wine is at his house. For now, we want to tell the general public that candidate Bobi Wine Kyagulanyi is at his home in Magere, Kasangati, Muwakiso district. In Kasangati. Now, if he's in Kasangati, then why not allow the Secretary General of the political party, the National Unity Platform, David Louis Lubongoya, to take this food to the home of Bobi Wine? Ssaabawandisi wa NUP David Louis Lubongoya y'omu ku b'ebyokwerinda gwe bakomezza ku munaabo bw'abadde aliko ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo byatwalidde ab'enju ya Kyagulanyi. Tubadde tuzze kuleeta ebyokulya okutwalira mukyala wa pulezidenti waffe byetaaga ewaka n'abantu abalala abali ewaka, naye unfortunately nga bwe mulaba wakawe wakyaliwo emisanvu gya poliisi, wakyaliwo poliisi n'amagye beebunguludde ekifo ate ne munda mwe bali. Imagine you got soldiers outside and inside, in the fence and outside. So that's why Muhoozi Kainerugaba is afraid of what Bobi Wine might do at this particular moment. So then don't take these jokes for granted, ladies and gentlemen. Muhoozi Kainerugaba is serious at making these jokes. You know, when Bobi Wine recently posted and said his first video where he was talking to the Ugandan people and posted on his social media platforms saying, video message recorded from a safe place to the people of Uganda and the world about the goings on in our country. Muhoozi Kainerugaba was like, is the safe place your latrine, Kabobi? Because no one is looking for you. Make it make sense. Make it make sense. Muhoozi Kainerugaba, here it says, is the safe place your latrine, Kabobi? Because no one is looking for you. Okay? That's Muhoozi Kainerugaba saying, no one is looking for you. But then just a few minutes after that, or if a day, he says, I will let you read here. If he doesn't, he says, as for Kabobi, the permanent loser, I'm giving him exactly 48 hours to surrender himself to the police. If he doesn't, we will treat him as an outlaw, rebel, and handle him accordingly. If you're not looking for him, what do you want him to hand over himself, to surrender himself to the authority? And listen to these lawless impulses of Muhoozi Kainerugaba. He won't even mention the crime. For example, oh my God, the gall and temerity of these people, that he can just use his phone to be like, hey, surrender yourself to so-and-so. What a criminal regime. Shameless. They've been emboldened by the decades and decades of lawlessness and not being held accountable, that they can just order, oh, do this. Listen to this, ladies and gentlemen. Now, you might read this from a context of, oh, he's targeting Bobi Wine. But this is the death of a nation that doesn't have institutions. This is not how we treat our political opponents. This is the command of our defense forces. It shouldn't be partisan. But he doesn't really care. Now, you wonder how a country goes through turmoil for years because of these kind of seeds that are usually sown by these people. This is killing a very sensitive institution in Uganda, the Uganda People's Defense Force. He occupies, if not the first or the second most sensitive office in the country. The commander of our defense forces. Unbelievable. What kind of a country we're living in. So, that's it for now. You let me know what you think. That's coming in from Bobi Wine. But here, before that, there was a message that came in here that says, it is not yet over. The millions of Ugandans who genuinely love their country and wish it well will free it from the fangs of Museveni and his regime of blood and national shame. I was going to say them. National shame. So you let me know what you think. Muhoozi Kainerugaba is making all these threats and Bobi Wine is responding saying, hey, I will just present myself. I'll unveil. I will resurface when I choose to.
And when Bobi Wine spoke to Lindsay Hilsam, he indicated that he was trying to stay alive because as a result of the threats from Muhoozi Kainerugaba. Well, Yoweri Museveni, it was the 7th time he stood for election. You know, he's 81 years old now. I first met him in 1986 when he was a rebel leader, where he told me that the problem with Africa was leaders who stayed in power for too long. Well, you can take that as you will. Bobi. You can take that as you will. You know what she's trying to say? She's trying to say, hey, now this sounds like Museveni is the problem of Africa because he stayed in power for extremely too long. Who is the main opposition leader who claims there was rigging and that he did much better than the official results show. He fled after his house was attacked by paramilitaries, security forces, not quite clear who, last night. I spoke to him in hiding this morning. I asked him what his plan was. He said, my plan is to stay alive. Yep. And that means keeping out of the way of Muhoozi. Muhoozi is President Museveni's son. He's the head of the army. He has threatened to kill Bobi Wine in the past. Mm-hmm. This is not a story which has been getting a lot of attention, even though I think it is very critical because of Venezuela, because... Exactly. There's so many stories, you know, that are dominating world front pages and headlines. But hey, Bobi Wine is running away from the threats of Muhoozi Kainerugaba. Unbelievable. What a crazy, crazy, crazy world. Wow. All right, I'll be here to give you more updates. Please make sure that you are subscribed to this YouTube channel. If you're watching me on Facebook, on X platform, and on TikTok, please make sure that you follow. You let me know what you think, then I'll truly appreciate. My name is Mordecai Murisa. See you. Bye-bye. Breaking news wetwogereranga obunkenke bweyongedde oluvannyuma lw'ebitongole eby'amaanyi n'abantu ssekinnoomu okwetoolola ensi yonna okuvaayo ne bagatta eddoboozi ne bavumirira omukulu General Muhoozi Kainerugaba n'ebigambo bye yatadde ku mikutu gy'egyenjawulo. Omukutu gwa X bwe yagenze maaso n'okuba nga atwitinga ebigambo boolyawo ebitiisa, era nga mu bigambo bino yategeezezza nga bwe bagenda okutta ba foot soldiers bonna ab'ekibiina kya National Unity Platform. Wuliriza bulungi nnyo, yagenze ku mukutu gwe ogwa X ng'era bulijjo era nga bwezzenga biba, n'ateekayo obubaka buno: we will kill on sight all NUP so-called foot soldiers until Muzeyi says otherwise. Nti tujja kutta abo bonna abeeyita ba foot soldiers ab'ekibiina kya National Unity Platform okujjako nga Muzeyi we Jeno Yoweri Kaguta Museveni ng'alina kyagambye oba oliawo ekiwakanya ku ebyo byagenda maaso n'okuba nga ategeeza. Teyakomye okwo, yagenze n'ayongera okuteekayo tweets ez'okumukumu era nga bwe kizzenga kiba, n'ategeeza nti ne Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'ayita ka Bobi nti kyajja okusooka okumukola kwe kumugjamu boolozi ze. Bigambo byabadde bya General Muhoozi Kainerugaba, n'ategeeza nti ajja kumugjamu boolozi ze era n'ebirala nga bw'ogenda biwulira bwe ngenda okuba nga mbikuletera. Bino nno byagenza byogera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu akatambi akamala okuba nga kafuluma, era nga akatambi kano yasoose n'asinzira gy'ali n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook n'ategeeza eggwanga nti bannange bino tebinnaggwa era tebabalimba nti byawedde, it's not over yet. N'agamba nti bannayuganda bali mu bukadde n'obukadde bakyasobolera ddala okusituka, bakyasobolera ddala okwewaayo ne bagenda maaso n'okuba nga balwanirira obuwanguzi bwabwe. Waayisa akabanga katono nnyo General Muhoozi Kainerugaba naye n'ata ebigambo eby'okumukumu nga bwe ngenda ogenda maaso n'okuba nga mbikusomera. Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yasinzidde teyakomye ku bigambo ebyo yawandiise ku mukutu gwe, wabula yatadde n'akatambi bannayuganda abasinga obungi ke bavuddeyo ne beekenneenya ne babuusabuusa, era abamu ku bo amaloboozi gawuliddwako nga bw'ogenda okugawulira nga bagamba nti naye omusajja ono yandibanga ali mu buwambe. Ebyo ngenda bikuogenda biwula bannayuganda abamu bagamba nti omusajja ono yandibanga ali mu buwambe. Ngenda kuwa akatambi mu lutambi luno lwennyini okawulirize era okeekenneenye bulungi nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogera era bye yayogedde ebyaleetedde abamu ku bannayuganda okugamba nti omusajja yandibanga wadde abyogera abasajja bandibanga bamulina. Kola kyensobola mu busobozi bwange, ensonga lwaki siri waka kubanga nayagadde mbere nga nsobola communicating mbere nga nsobola n'okwogera abantu ab'enjawulo n'okuwuliziganya ne bannange. Bwembeere waka internet bansaleko, amasimu bagasalako, so kimu ku nsonga lwaki siri waka sobola okubeera nga communicating ne bannange. Kumalirayo naye nga bw'okalabye bannayuganda bangi bavuddeyo nga bagamba nti ekyamazima omusajja bandibanga bamulina oba oliawo. Ebyo ngenda kubanga mbikuwa, wabula nga mu lutambi luno era ngenda kuwa ebimu ku bitongole eby'amaanyi okwetoolola ensi yonna. Abamu ku bakulembera ebitongole bino bavuddeyo ne statements ez'okumukumu atereeza amaanyi nga balaga nti ekyamazima ekigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda si kirungi nnyo, ekigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda oba ekyabaddeyo si kalulu kwabadde kutugumbula
kwabadde kusanjaga kwabadde kusanyawo bannansi kyokka ng'ebigambo bino omukulu General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ategeeza nti ba foot soldiers bonna abeeyita ba foot soldiers ab'ekibiina kya National Unity Platform tugenda kubeera nga tubasaanyaawo. Era yagambye nti ne Robert Kyagulanyi Ssentamu tajja kulutonda kyokka ng'ajjukira ebigambo bino byalabikakokko. General Muhoozi Kainerugaba yavaayo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi gwali gwa kutaano omwaka 2025 n'ategeeza oluvannyuma lwa abakulu mu kibiina kya NUP okuvaayo ne beebuuza eri mutwe ebiseera bye yali yakamala okuba ng'awambibwa nga tabamanyi wa gyali. Omukulu General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ategeeza eggwanga nti oyo nze mulina era ali mugenda maaso nakubanga ayigirizibwa olunyankole mu basement yange. Wayita akabanga katono nnyo eri mutwe n'avaayo naye ng'endabika gy'alabikamu ng'ekyaddala yali akubiddwa bubi nnyo. Kakati akatambi aka Robert Kyagulanyi Ssentamu akatadde bannayuganda ku bunkenke era abamu ku bba abalina endowooza zaabwe bo bagamba nti omusajja bandibanga baamuwamba era oba oliawo nga be bamwogeza bino kubanga ne speed kwe bapositingira ku mukutu gwe speed ntono nnyo ekintu ekitenkanika. Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mukutu gwe era yalabiddwako ng'ayanukula ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba wabula mu nnyanukula bannayuganda abamu gye bagamba nti si ye yeegwanidde newankubadde nga peegi ye newankubadde nga ebigambo ebitambulirako bibye bw'otunuulira n'akatambi mu yayogeredde ebigambo bino abamu ku bo bagambira ddala nti omusajja yandibanga ali mu buwambe byenkuleetedde n'ebigambo by'omukulu amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba aduumira amagye g'eggwanga erya Uganda. Nkugambye ebigambo byagenze maaso n'okuba ng'ateeka ku mukutu gwe bisparkinze ebigambo eby'okumukumu statements ez'okumukumu okuva mu bitongole eby'enjawulo ebimu ku ebyo ebiri international. Abamu ku bantu ssekinnoomu okuva mu mawanga ag'enjawulo bavuddeyo nabo nga bagamba nti ekyamazima ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ensi yeetaaga okukiwa obudde. Kakati ebyo n'ebirala byenkuleetedde bye weetaaga okugenda mu maaso n'okubeera ng'omanya naddala gw'atambula naffe atanaba kuba ng'otwegattako kikole tubeere nga tutambula ffe. Nawuliriza sooka osubscribinge ku channel eno gw'omupya atanaba kubeera ng'osubscribinga. Gwamaze okubeera ng'osubscribinga genda video ogiwa ekigalo kuba ntera okugamba gy'okoma okugirayikinga oba ogiyambako okubeera ng'etambula ate n'etuuka ku buli munnayuganda yenna gy'awangaalira n'abanga amawulire agafunira ddala okuva ku nsonga ezo zennyininyini ze tuba tukuleetedde. Obubaka obwo nja kutegeeza tujja kuba ate tubusoma naddala ku nkomerero eya updates zino. Uganda Police erabika teri tugamba mazima. Uganda etabuse. Ku side emu oyina Uganda Police yavaayo a few days ago negamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu komera, tali ku house arrest, ali free okutambula. Amagye oba police eri wabweru w'amaka ge eriwo for his own good, eriwo kumukuuma. Ku side endala oyina tweet oba post nga olaba ku screen yawo CDF ya postinze n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu nkuwadde essaawa 48 ng'ovuddeyo. Nkuwadde essaawa 48 nga weeripotinze ku police, otherwise ogenda kuba muzzi wa misango. Tugenda kuteekako label nti you an outlaw, kwegamba oli rebel. Era n'agenda mu maaso n'agamba nti tujja kukwasaganya accordingly nga issuing a statement ng'eri public. So you ask yourself to believe ngani? Uganda Police egamba nti ali waka, ali munju, police eri wabweru w'enjuye eriwo kumukuuma oba obelivinge one of the most powerful generals mu ggwanga lyaffe, a high ranking officer nga General Muhoozi Kainerugaba. Ani atusiigire ekifaananyi ekituufu wano? Mweyo tweet kiraganga Robert Kyagulanyi Ssentamu ali ku run, kiraganga Robert Kyagulanyi Ssentamu eyatoloka owaka nga wazza atugamba nti amagye gajja mu compound nga galina ekitala n'enkola buli ekisoboka n'embulawo. Omusajja yapositinze ebintu ono n'agamba agenda salako mukama waffe omukulembeze waffe ebinege. Nabadde mmanyi oba asaaga n'apositinga nti amuwadde essaawa 48 yeetonde mbwasalendingi. Nebuuza Bobi Wine yakoze eki? Kyekino ekyamuddusizza. Omusajja n'agamba asanyuka mbw'ajaganya bakatta abantu 212 bateralisti ba NUP. Ningamba obeera muwagizi wa NUP obeera nalukalala. Mbeera awo nebuuza. Omusajja n'ajaganya n'agamba agenda kutta buli muntu yenna ayita futu sojja. Bino byonna awandiika ku mutimbagano. Oyo mukulembeze mbwe naye atwala ggwanga
CDF eggwanga muliri safe mu mikono gyoyo ya protectinga ona yeggwanga ensalo zonna kasojja mu Uganda nti oyo ya protectinga ebyo byawandiika kati mu mutima nesooka neneewunya nembaga neŋŋamba lindako bano abasajja banomalizinze ekigambo ky'okutta nti asobola okujja n'awandiika ekigambo oba sentence nti no I will kill all of the soldiers kifuuse nnomo neŋŋamba kati Uganda tetugirabanga ensi naate abala bagirabanga compound yaabwe nensirika neŋŋamba Mukama Katonda waizire ntwatuukawo ddi ono nno nenzijukiza buli awagira NRM nti namwe muyinza okuba muli mu kwesunga naye ate nga muli bapangisa mu nsi yammwe ensolo eriko bannyinibo kati wetwogerera balina obulamu obutwala n'obucreatinga neŋŋamba naye kansooke mbeeko ebintu byembuulirira CDF njagala bino ebintu kavidiyo kawaka n'amutuukako akategeere nti kyangu nnyo okubba engalabi y'oku kyalo obuzibu oyinza okusanga ogenda gikubirawa era nze kansubire twitsezo obeera osaaga bw'oba oli serious